morning, good afternoon, good evening, guys. So, today we will discuss the most neglected topic, islands of India. Okay, ఇది మనం ఎక్కువగా చదవము, but today we will cover it in ample amount of detail. ఓకే, ఇందులో యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మనం నేషనల్ పార్క్స్ క్లాస్లో చదువుతాము. టుడే we will discuss major mountains and peaks and major places. ఓకే, ఇందులో నేషనల్ పార్క్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, బట్ దట్ వీ విల్ రీడ్ ఇన్ నేషనల్ పార్క్స్ క్లాస్, నాట్ టుడే. ఈరోజు మౌంటైన్స్, ప్లేసెస్, పీక్స్ ఇలాంటివన్నీ చదువుతాము. ప్లస్ 9 డిగ్రీ ఛానల్, 10 డిగ్రీ ఛానల్, 11 డిగ్రీ ఛానల్ ఇలాంటివన్నీ ఈరోజు కవర్ చేస్తాము. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ది క్లాస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నేను ఒక టాపిక్ స్కిప్ చేశాను మౌంటైన్స్ అంటే లెసన్ 2లోని, ప్లాటోస్. We will cover here itself. There are 7 to 8 plateaus I need you to tell. నేను ఈరోజే కవర్ చేసేస్తాను. ఓకే ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ అండమాన్ ఐలాండ్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇమాజిన్ ఇది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్. ఓకే, ఇది లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్. We will cover this part, Andaman now. So this is the zoom out of Andaman plan. Clear? First of all clear చేయండి. This is Andaman is divided into 4. North Andaman, Middle Andaman, South Andaman, and the last is Little Andaman. క్లియర్? ఈ 4లో డివైడ్ చేసి ఉన్నాయి. ఇవన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ గట్టా అన్నీ ఉన్నాయి. క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నార్త్ అండమాన్, దిస్ ఈజ్ మిడిల్ అండమాన్, దిస్ ఈజ్ సౌత్ అండమాన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ లిటిల్ అండమాన్. ఓకే ఓకే, చూడండి. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ ఫాల్ ఐలాండ్. ఏంటిది? ల్యాండ్ ఫాల్ ఐలాండ్. ల్యాండ్ ఫాల్ ఐలాండ్కి నార్త్ అండమాన్కి సపరేట్ చేసింది మనం దాన్ని కోకో ఛానల్ అంటాము. కోకో ఛానల్. ఛానల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నారో వాటర్ బాడీ. ఛానల్ అనేది ఒక నారో వాటర్ బాడీ అనమాట, సెపరేటింగ్ 2 ల్యాండ్ మాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్. అర్థమైందా? సో వాట్ డిడ్ ఐ సే? దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ ఫాల్ ఐలాండ్. ల్యాండ్ ఫాల్ ఐలాండ్కి నార్త్ అండమాన్కి ఒక సెపరేషన్ వాటర్ బాడీ ఉంటుంది, దాన్నే మనం కోకో ఛానల్ అని చెప్తాము. ఓకే, కోకో ఛానల్. అలాగే సౌత్ అండమాన్కి లిటిల్ అండమాన్కి ఒక ప్యాసేజ్, ఈ ప్యాసేజ్నే మనం డంకన్ ప్యాసేజ్ అంటాం. ఏమంటాము? డంకన్ ప్యాసేజ్. క్లియర్? ఓకే, వన్స్ అగైన్, ల్యాండ్ఫాల్ ఐలాండ్, దిస్ ఈజ్ కోకో ఛానల్. సౌత్ అండమాన్ అండ్ లిటిల్ అండమాన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డంకన్ ప్యాసేజ్. క్లియర్? ఓకే, now let us discuss North Andaman first. North Andaman lo important locations in the first is Saddle Peak. Saddle Peak is the highest in in Andaman Nicobar. Clear? Saddle Peak అనేది ఒక హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట అండమాన్ నికోబార్లోని. క్లియర్? ఓకే, మిడిల్ అండమాన్లోకి వస్తే మిడిల్ అండమాన్లోని 2 ఫేమస్ పీక్స్ ఉన్నాయి, బ్యారన్ అండ్ నార్కాండమ్ ఐలాండ్స్. బ్యారన్ అనేది ఒక యాక్టివ్ వాల్కెనో. ఓకే, నార్కాండమ్ అనేది ఒక ప్యాసివ్ అంటే డార్మెంట్ వాల్కెనో. క్లియర్? వన్స్ అగైన్ ఏం చెప్పాను నేను? నార్త్ అండమాన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ ఏం చెప్పాను? సాడల్ పీక్. మిడిల్ అండమాన్లో నేను చెప్పాను మీకు మిడిల్ అండమాన్లోని బ్యారన్ which is an active volcano. Okay, and Narcondam which is a dormant volcano. Dormant అంటే ప్రస్తుతానికి పడుకుంది, కానీ ఎప్పుడైనా ఎరప్ట్ అవ్వచ్చు. క్లియర్? ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ ఈజ్ మౌంట్ దియావోలో.
Diavolo. Clear? Mount Diavolo. Next. Next. సౌత్ అండమాన్లో ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్ ఏంటంటే, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ హియర్. సౌత్ అండమాన్లో బీ కేర్ఫుల్. సౌత్ అండమాన్లోని ఇంతకుముందు 3 ఐలాండ్స్ ఉండేవి. హ్యావ్లాక్ ఐలాండ్, హ్యావ్లాక్ ఐలాండ్, నీల్ ఐలాండ్ అండ్ రోజ్ ఐలాండ్. రోజ్ ఐలాండ్. ఈ మూడిటికి పేరు మార్చడం జరిగింది. హ్యావ్లాక్కి మనం స్వరాజ్ అని పెట్టాం. వాట్ ఇస్ ద ట్రిక్ టు రిమెంబర్ ఇట్? ట్రిక్ టు రిమెంబర్ ఇట్, లాక్. లాక్ అనేది లాక్ అనేది లాక్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫ్రీడమ్. Swaraj is freedom. So remember in this way. Havelock is freedom. Or you can remember like this. I want to have my Swaraj back. ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు చెప్పారు? కేసరి ఎవరు రాశారు? హిస్టరీలో. హిస్టరీ. రిమెంబర్ దిస్. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ మై స్వరాజ్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ ఈజ్ నీల్ ఐలాండ్. నీల్కి ఏం పేరు పెట్టడం జరిగింది? షహీద్ అని పేరు పెట్టారు. ఏం పెట్టారు? షహీద్ అనే పేరు పెట్టారు. రోజ్కి బోస్. బోస్ ఐలాండ్. క్లియర్? వన్స్ అగైన్ ఏం చెప్పాను నేను? సౌత్ అండమాన్లో 3 ఐలాండ్స్ ముందు ఉండేవి ఈ పేరుతోని. హ్యావ్లాక్ ఐలాండ్, నీల్ ఐలాండ్ అండ్ ద లాస్ట్ ఈజ్ రోజ్ ఐలాండ్. హ్యావ్లాక్ ఏం పేరు పెట్టారు? ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ మై స్వరాజ్ బ్యాక్. స్వరాజ్ ఐలాండ్. ఓకే. నీల్కి ఏం పేరు పెట్టారు? నీల్కి షహీద్. షహీద్ ద్వీప్. షహీద్ అంటే మార్టైర్. ఓకే. రోజ్కి ఏం పెట్టారు? బోస్ ద్వీప్. ద్వీప్ అంటే ఐలాండ్. బోస్ ద్వీప్. క్లియర్? ఈ మూడిటికి పేరు మార్చి. ఈ మూడు ఎక్కడ ఉన్నాయి? సౌత్ అండమాన్లోని. సౌత్ అండమాన్లోని. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ హియర్ ఈస్, ఈ ఈ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా షహీద్ ద్వీప్. ఈ షహీద్ ద్వీప్లోనే 3 ఇంపార్టెంట్ బీచెస్ ఉన్నాయి. భరత్ బీచ్, సీతా బీచ్ అండ్ లక్ష్మణ్ బీచ్. భరత్ బీచ్, సీతా బీచ్ అండ్ లక్ష్మణ్ బీచ్. క్లియర్? ఓకే. ఈ సౌత్ అండమాన్లోనే ఎన్సీఈఆర్టీలోని చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, 2 వర్డ్స్ రాసి ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ రిచీస్ ఆర్కిపలాగో. ఆర్కిపలాగో అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్. గ్రూప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఐలాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్కిపలాగో. ఓకే. చూడండి, రిచీస్ ఆర్కిపలాగో. ఇది సౌత్ అండమాన్లోనే ఉంది. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పేరు ఏంటి రాస్తుందంటే లాబిరింత్ ఐలాండ్స్. క్లియర్? ఈ 2 వర్డ్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఈ 2 వర్డ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ టు అండమాన్ నికోబార్ అండ్ ఇన్ అండమాన్ నికోబార్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు సౌత్ అండమాన్. ఏం చెప్పాను? దీస్ రిచీస్ ఆర్కిపలాగో అండ్ లాబిరింత్ ఐలాండ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సౌత్ అండమాన్ ఐలాండ్స్. క్లియర్? ఇది ఎన్సీఈఆర్టీలో మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి ఈ 2 వర్డ్స్. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఓకే. సో వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్ టిల్ నౌ? Once again, small recap. ల్యాండ్ఫాల్ ఐలాండ్, నార్త్ అండమాన్, మధ్యలో నుంచి వెళ్తుంది కోకో ఛానల్. సౌత్ అండమాన్ అండ్ లిటిల్ అండమాన్, దీన్ని మనం అంటాం డంకన్ ప్యాసేజ్. డంకన్ ప్యాసేజ్. క్లియర్? నార్త్ అండమాన్లో యొక్క ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ సాడిల్ పీక్. సాడిల్ పీక్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ అండమాన్ నికోబార్. మిడిల్ అండమాన్లో 2 ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటది? బ్యారన్, which is an active volcano, Narcondam, which is a dormant volcano. ఇందులోనే ఇంకో లొకేషన్ ఉంది, మౌంట్ దియావోలో. మౌంట్ దియావోలో. సౌత్ అండమాన్లో 3 ఐలాండ్స్ చదివాము. హ్యావ్లాక్ ఐలాండ్, నీల్ ఐలాండ్ అండ్ రాస్ ఐలాండ్. హ్యావ్లాక్కి ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ మై స్వరాజ్ బ్యాక్. స్వరాజ్ ఐలాండ్ అని పేరు పెట్టారు. నీల్కి షహీద్ అని పేరు పెట్టారు. రాస్కి బోస్ అని పేరు పెట్టారు. రాస్కి బోస్ అనే పేరు పెట్టారు. బోస్ ఐలాండ్. ఈ షహీద్ ద్వీప్లోనే 3 బీచెస్ ఉంటాయి. భరత్ బీచ్, సీతా బీచ్, లక్ష్మణ్ బీచ్. క్లియర్? ఎన్సీఈఆర్టీలో 2 టర్మ్స్ మెన్షన్ ఉన్నాయి సౌత్ అండమాన్కి. వన్ ఈజ్ రిచీస్ ఆర్కిపలాగో అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ లాబిరింత్ ఐలాండ్స్.
Labyrinth Islands. Okay, so till now we have discussed this thing. Now, some important latitudinal locations. Okay, so imagine, so నికోబార్ కూడా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. కార్ నికోబార్, ఓకే, కార్ నికోబార్, లిటిల్ నికోబార్, సి కార్ నికోబార్, లిటిల్ నికోబార్ అండ్ గ్రేట్ నికోబార్. కార్ నికోబార్, లిటిల్ నికోబార్ అండ్ గ్రేట్ నికోబార్ 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి నికోబార్కి. ఓకే, సో లిటిల్ అండమాన్ యొక్క లాస్ట్ లొకేషన్ లిటిల్ అండమాన్, నికోబార్ యొక్క నికోబార్ యొక్క ఫస్ట్ లొకేషన్ కార్ నికోబార్. సో ఈ రెండిటికి సెపరేట్ చేసిన లాటిట్యూడ్ని మనం 10 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ అంటాము, ఆర్ 10 డిగ్రీ ఛానల్ అని చెప్తాము. ఏం చెప్తాము? 10 డిగ్రీ ఛానల్. వన్స్ అగైన్ 10 డిగ్రీ ఛానల్ అని చెప్తాము. ఓకే, దీన్ని ఏం చెప్పాము మనం? ల్యాండ్ ఫాల్ ఐలాండ్కి దీనికి కోకో ఛానల్. దీన్ని ఏం చెప్పాము మనం? డంకన్ ప్యాసేజ్. డంకన్ ప్యాసేజ్. ఓకే, క్లియర్? దీన్నే వేరే పేరుతో కూడా పిలుస్తాము. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ 11 డిగ్రీ ఛానల్. 11 డిగ్రీ ఛానల్. క్లియర్? వన్స్ అగైన్, what did I tell? నికోబార్, కార్ నికోబార్కి లిటిల్ నికోబార్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని మనం 10 డిగ్రీ ఛానల్ అని చెప్తాము. ఛానల్ ఇస్ 10 డిగ్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లాటిట్యూడ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్. దిస్ ఈస్ 10 డిగ్రీ. ఇది 9, ఇది 8, కిందకి వెళ్తే 9, కిందకి వెళ్తే 8, అలా కిందకి వెళ్ళిపోతే ఈక్వేటర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. Which latitude, question వస్తుంది, which latitude or which channel separates Little Andaman and Nicobar? Or they will ask, which latitude separates Andaman and Nicobar Islands? The answer will be 10 degree channel. 10 degree north channel. Clear? Okay, so now let us discuss Nicobar for now. Nicobar అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇది కార్ నికోబార్, this is Little Nicobar, this is Great Nicobar. Great Nicobar is the southernmost point of Indian subcontinent. When చెప్పాను నేను, Great Nicobar is the southernmost point of Indian subcontinent. 6 degrees 45 minutes in Bay of Bengal. మన సిఏపిఎఫ్ సిడిఎస్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సి అండ్ తెలంగాణ పిఎస్సిలో కూడా అడగొచ్చు వీడు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద సదర్న్ మోస్ట్ లాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇండియా? 6 degrees 45 minutes. ఈ యొక్క లొకేషన్, ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్ ఈ 6 degrees 45 minutes. ఏంట లొకేషన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇందిరా పాయింట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇందిరా పాయింట్, నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఇందిరా గాంధీ. క్లియర్? వాట్ డిడ్ ఐ సే? ఇఫ్ క్వశ్చన్ కమ్స్, ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, విచ్ ఈస్ ద సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా? దట్ ఈస్ ఇందిరా పాయింట్. దట్ ఈస్ 6 degrees 45 minutes. క్లియర్? అర్థమైందా? అది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉంది. లక్షద్వీప్ కాదు, లక్షద్వీప్ అనేది కొంచెం పైన ఉంది, చూపిస్తాను. లక్షద్వీప్ అనేది కొంచెం పైన ఉంది, చూడండి. ఇది మినికాయ్ ఐలాండ్స్. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ లక్షద్వీప్. కానీ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్. దీన్నే ఇందిరా పాయింట్ అని చెప్తాము. క్లియర్? దీన్నే ఇందిరా పాయింట్ అని చెప్తాము. ఐపి, ఇందిరా పాయింట్. దిస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ 6 degrees 45 minutes. Clear? Okay. So that is it in Car Nicobar. So Nicobar లో 2 things మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ. One, which is separating Nicobar and Andaman? That is 10 degrees north channel or 10 degree channel. In మన ఇండియాకు లాస్ట్ లొకేషన్ ఈస్ ఇందిరా పాయింట్, 6 degrees 45 minutes. That's it. దీనికన్నా మనకి we need nothing in Nicobar Islands. ఇక్కడి నుంచి మనం నేషనల్ పార్క్స్ క్లాస్లో దీన్ని చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా కవర్ చేస్తాం. దీనిలో రివర్స్, దీనిలో మౌంటైన్స్ అండ్ దీనిలో నేషనల్ పార్క్స్. క్లియర్? ఓకే, నౌ we will dive into the లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్. ఓకే, లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్లోని, వాట్ ఈస్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్? ఇట్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ 36 islands.
It is a group of 36 islands. ఓకే. సో ఇందులో లాస్ట్ ఐలాండ్‌నే మినికాయ్ ఐలాండ్స్ అంటాం. మినికాయ్ కిందన ఈస్ మాల్దీవ్స్. ఓకే. మినికాయ్ ఈస్ డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా బిట్వీన్ మాల్దీవ్స్ అండ్ ఇండియా. మాల్దీవ్స్ దీన్ని క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఇండియన్స్ కూడా దీన్ని క్లెయిమ్ చేస్తారు. ఓకే. సో మినికాయ్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్. ఇందులో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ some important points. Draw a diagram with me, guys. Okay. Amindivi Islands. Amindivi Islands. Clear? Kavarati Islands. Kavarati is the capital, na? Kavarati is the capital. కిందకొస్తే Cananore Islands. Cananore Islands. కిందకొస్తే Minicoy Islands. Minicoy Islands. దీని కిందకొస్తే this is Maldives. Clear? ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్నే మనం 8 డిగ్రీ ఛానల్ అంటాం. సో ఇఫ్ క్వశ్చన్ కమ్స్ విచ్ లాటిట్యూడ్ సెపరేట్స్ మాల్దీవ్స్ అండ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ 8 డిగ్రీ ఛానల్, ఆర్ మాల్దీవ్స్ అండ్ మినికాయ్, దట్ ఈస్ 8 డిగ్రీ ఛానల్. ఓకే. మినికాయ్కి కవరాతి ఆర్ క్యాననోర్కి ఉన్న మధ్యలోని 9 డిగ్రీ ఛానల్ అని చెప్తాం. క్లియర్? ఓకే. అమందవికి కవరాతికి మధ్యలో ఉన్నదాన్నే మనం 11 డిగ్రీ ఛానల్ అని చెప్తాం. ఓకే. అండమాన్ నికోబార్లో చదివాం మనం. అండమాన్లోని దిస్ ఈజ్ వాట్ వి రెడ్ ఈజ్ 11 డిగ్రీ ఛానల్. ఈ 11 డిగ్రీ ఛానల్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళి లక్షద్వీప్లో కలుస్తుంది. నికోబార్లో చదివాం మనం. నికోబార్లోని ఓకే దిస్ ఈజ్ 10 డిగ్రీ ఛానల్ సెపరేటింగ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్. ఇక్కడ మనం ఏం చదువుతున్నాము, దిస్ ఈజ్ ఇంకా కొంచెం పైన వస్తే దిస్ ఈజ్ మినికాయ్ అండ్ మాల్దీవ్స్కి సెపరేషన్ పాయింట్ 8 డిగ్రీ ఛానల్, మినికాయ్ అండ్ క్యాననూర్కి సెపరేషన్ పాయింట్ 9 డిగ్రీ ఛానల్, అండ్ అమందివి అండ్ కవరాతికి మధ్యలోని 11 డిగ్రీ ఛానల్. క్లియర్? once again write with me. This is అమందివి ఐలాండ్స్. కిందకు వస్తే కవరాతి, కవరాతిలోనే క్యాననూర్ ఉంది. కిందకు వస్తే మినికాయ్, దీని కిందన మాల్దీవ్స్. సో 1 2 3 మాల్దీవ్స్కి మినికాయ్స్కి 8 డిగ్రీ ఛానల్. ఓకే. కవరాతికి మినికాయ్కి और క్యాననూర్కి మినికాయ్కి 9 డిగ్రీ ఛానల్. ఇది 11 డిగ్రీ ఛానల్. మరి 10 డిగ్రీ ఛానల్ దేనికి? 10 దేనికి? అండమాన్ అండ్ నికోబార్, or to be precise Little Andaman and Car Nicobar. క్లియర్? 10 డిగ్రీ ఛానల్. 11 దీనికి, 11 అండమాన్లో కూడా ఉంది. దేనికి? లిటిల్ అండమాన్ అండ్ సౌత్ అండమాన్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద జీకే పాయింట్స్ ఇన్ లక్షద్వీప్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లక్షద్వీప్లోని లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ అనేది అవుతుంది. లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ ఈజ్ ఆండ్రాత్ ఐలాండ్. ఆండ్రాత్ ఐలాండ్. సీ హియర్ ఇన్ ద మ్యాప్. చూడండి, ఇది మినికాయ్, దిస్ ఈజ్ కవరాతి, దీన్నే అమందిమి అంటాము. దిస్ ఈజ్ ద ఆండ్రాత్ ఐలాండ్, లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ ఇన్ లక్షద్వీప్. క్లియర్? ఓకే. And the last island is Minicoy. Largest is Androth Island. Clear? No doubts. Remember, Lakshadweep is an atoll. Atoll అనేది ఒక కోరల్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. ఈ ఆకారంలో కోరల్స్ ఉంటే దీన్ని అటాల్ అని చెప్తాము. సో కోరల్ లక్షద్వీప్కి ప్లస్ అండమాన్ నికోబార్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లక్షద్వీప్ అనేది కోరల్ ఐలాండ్, అండమాన్ అనేది టెక్టానిక్ ఐలాండ్ అనమాట. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండమాన్ నికోబార్ అండ్ లక్షద్వీప్. క్లియర్? సో అండమాన్ అండ్ నికోబార్లో విచ్ ఈస్ ద మేజర్ లాంగ్వేజ్ స్పోకెన్?
language. It is Hindi but more Bengali. అండమాన్ నికోబార్లో బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ. ప్లస్ లక్షద్వీప్లో ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ? లక్షద్వీప్లో మలయాళం భాష అనేది ఎక్కువ. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. యూపీఎస్సీ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ టైమ్. Malayalam is the most preferred language in Lakshadweep or most spoken language in Lakshadweep. Bengali and Hindi are the most spoken language in Andaman Nicobar. Clear? So, for today or for now, this is enough. Andaman and Nicobar lo ee inta knowledge unte chalu. Next we will cover that in national parks and wetlands class. Clear? Shall we discuss some more points? Sorry, shall we discuss a speedy revision? Okay. So what did we discuss first? This is landfall island. Clear? This is landfall island. Oh, excuse me, sorry guys. Okay. This is landfall island. This is North Andaman. మధ్యలో నుంచి కోకో ఛానల్. మిడిల్ అండమాన్లో 3 లొకేషన్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఫస్ట్ ఈజ్ బ్యారన్, సెకండ్ ఈజ్ నరకొండం, అండ్ థర్డ్ ఈజ్ మౌంట్ దియావోలో. సౌత్ అండమాన్లో 3 ఐలాండ్స్ పేర్లు మార్చబడింది. హ్యావ్లాక్ ఐలాండ్, నీల్ ఐలాండ్, రోస్ ఐలాండ్. హ్యావ్లాక్ ఐలాండ్లోని దీని పేరు మార్చి స్వరాజ్ ఐలాండ్స్ అని పెట్టారు. నీల్కి షహీద్ అని పెట్టారు. రోస్కి బోస్ అని పెట్టారు. షహీద్లో 3 బీచెస్ ఉన్నాయి: భరత్ బీచ్, సీతా బీచ్, లక్ష్మణ్ బీచ్. ఎన్సీఈఆర్టీలో 2 టర్మ్స్ మెన్షన్గా ఉన్నాయి: రిచీస్ ఆర్కిపలాగో అండ్ లాబిరింత్ లాబిరింత్ ఐలాండ్స్. క్లియర్? క్లియర్. దీన్నే డంకన్ ప్యాసేజ్ కూడా అంటాము. దీన్నే దీన్నే 11 డిగ్రీ ఛానల్ కూడా అంటాము. క్లియర్? ఓకే. कार निकोबार की लिटिल अंडमान की और से अंडमान అండ్ నికోబార్ సపరేటెడ్ బై 10 డిగ్రీ ఛానల్. ఇది ఎప్పుడైనా మర్చిపోతే గుర్తుంచుకోండి. 10 రూపీస్ మనం ఇచ్చేవాళ్ళం చోకోబార్కి. చోకోబార్ కాస్టింగ్ ఈజ్ 10 రూపీస్. చోకోబార్ ఐస్ క్రీమ్ కాస్ట్ ఇస్ 10 రూపీస్. సో రిమెంబర్, నికోబార్ దగ్గర 10 డిగ్రీ ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే. దిస్ ఈజ్ కార్ నికోబార్, this is Little Nicobar, this is Great Nicobar. Remember this in order. First is Car Nicobar, second is Little Nicobar, third is Great Nicobar. Great Nicobar is specialty ఏంటి? ఇక్కడ ఇందిరా పాయింట్ ఉంది. ఇందిరా పాయింట్ స్పెషాలిటీ ఏంటి? దిస్ ఇస్ సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా or southern most tip of India, located at 6 degrees 45 minutes. Clear? Done? Okay. You can remember one more thing, one last thing, if you want to remember. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సౌత్ అండమాన్లో ఒక లొకేషన్ ఇంకోటి ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మౌంట్ కోయోబ్. మౌంట్ కోయోబ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్, మౌంట్ కోయోబ్. నెక్స్ట్ లక్షద్వీప్. లక్షద్వీప్లో మనం ఏం చదివాము? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ అమన్ దివి ఐలాండ్స్. సెకండ్ కవరాతి, ఇందులో క్యానోర్ ఉంది, క్యానోర్. అండ్ థర్డ్ we did was Minicoy, and fourth we did was Maldives. 1 2 3. Minicoy की Maldives की separation point 8 degree channel. Okay. Minicoy की कवराती की 9 degree channel. Amandivi and last Minicoy is 11 degree channel. 11 అండమాన్లో కూడా చదువుతాము. ఎక్కడ? ప్లీజ్ రివైజ్ ఇట్. అండ్ 10 డిగ్రీ కూడా అండమాన్లోనే చదువుతాము. సో వీఆర్ డన్ విత్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ మౌంట్ కోయోబ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ మౌంట్ దియావోలో. ప్లీజ్ రిమెంబర్ సైడల్ పీక్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద అండమాన్ ఐలాండ్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్లోని లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ is Androth Island. Last island is Minicoy Islands. Okay, so this would be enough. Okay, so let us discuss our important plateaus first.
So the first plateau comes here. First let us discuss Madhya Pradesh. Let's discuss Madhya Pradesh. మధ్యప్రదేశ్లోని ఈ పాయింట్ని మనం సెంట్రల్ ఇండియన్ ప్లేటో అని చెప్తాం. ఏం చెప్తాము? సెంట్రల్ ఇండియన్ ప్లేటో. క్లియర్? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని మనం మాల్వా అని చెప్తాము. మాల్వా. క్లియర్? ఈ పాయింట్ని మనం బఘేల్ ఖండ్ అని చెప్తాము. బఘేల్ ఖండ్ ప్లాటో. బఘేల్ ఖండ్ ప్లాటో. ఓకే. ఈ పాయింట్ని మనం బుందేల్ ఖండ్ అని చెప్తాము. బుందేల్ ఖండ్. సో ఎంపీ ఒక దాంట్లోనే 4 ప్లాటోస్ ఉన్నాయి. ఓకే. వన్స్ అగైన్ దీన్నే మాల్వా అని చెప్తాము. ఎందుకు మాల్వా అని చెప్తున్నామంటే రాజస్థాన్లో 2 లాంగ్వేజెస్ ఫేమస్. వన్ ఈజ్ మార్వాడి, ద అదర్ ఈజ్ మాల్వాడి. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆంధ్రాలో తెలుగు వేరు, తెలంగాణలో తెలుగు వేరు. అర్థమైందా? సేమ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ విత్ మాల్వాడి అండ్ మార్వాడి. క్లియర్? సో మాల్వాల్ అనేది రాజస్థాన్ పక్కన ఉంటుంది. రిమెంబర్ దిస్. బఘేల్ ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్కి మాజీ సీఎం అంటే ఎవరు? లాస్ట్ సీఎం భూపేష్ బఘేలే కదా. భూపేష్ బఘేల్. సో రిమెంబర్, బఘేల్ ఖండ్ ఈజ్ నియర్ ఛత్తీస్గఢ్. క్లియర్? This is Central Indian Plateau, CIP, and this is Bundelkhand. Bundelkhand. Clear? 4 plateaus done. And the next plateau comes here is Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ రివర్స్ క్లాస్లోని, బట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ వన్స్ మోర్. 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి దీనికి. ఇదంతా కలిపి చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటో అనమాట. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ వి కాల్డ్ హజారీబాగ్ ప్లాటో. Hazaribagh Plateau. The second part we called Ranchi Plateau. Ranchi Plateau. What did I say? First is Hazaribagh Plateau. Second is Ranchi Plateau. ఈ మధ్యలో నుంచే ఏ రివర్ వెళ్తుంది మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. దామోదర్ రివర్. ఇంకే రివర్స్ ఒరిజినేట్ అవుతుంది చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటో నుంచి? నార్త్ కోయిల్, సౌత్ కోయిల్, శంఖ్. Also Subarna Rekha. Remember this: North Coil, South Coil, Shank, and Subarna Rekha. Clear? Okay. Chota Nagpur done. Next is Karbi Anglong. ఇక్కడ KARBIANGLONG. కార్బీ యాంగ్లాంగ్ ప్లాటో మేఘాలయలో ఉంది. దీన్నే షిల్లాంగ్ ప్లాటో కూడా అంటాము. సో మై క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ టు యూ: ఈజ్ కార్బీ యాంగ్లాంగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఆర్ పెనిన్సులాస్? వాట్ డిడ్ ఐ సే? ఈజ్ కార్బీ యాంగ్లాంగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఆర్ పెనిన్సులాస్? ఆబ్వియస్లీ పెనిన్సులా. మేఘాలయలో ఏ ఒక్క పార్ట్ హిమాలయాస్ పార్ట్ కాదు. గారో, ఖాసీ, జయంతి ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులా. క్లియర్? Remember this. Karbi Anglong is in Meghalaya. ఛత్తీస్గఢ్లోని ఫేమస్ ఈజ్ దండకారణ్య ప్లాటో. GS3లో ఈ లొకేషన్ బస్తర్ అని చెప్తాం. క్లియర్? ఓకే. సో వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్లాటోస్ ఆల్సో. లెట్ మీ గివ్ యూ అ ఫాస్ట్ రీక్యాప్. సెంట్రల్ ఇండియన్ ప్లాటో, మాల్వా, ఎందుకంటే మాల్వాడి అనేది రాజస్థాన్ భాష. బఘేల్ఖండ్, బికాస్ భూపేష్ బఘేల్ was CM of Chhattisgarh, and this is Bundelkhand. This is Karbi Anglong, not a part of Himalayas, and this is Chota Nagpur Plateau, divided into 2 things: Hazaribagh and Ranchi. మధ్యలో నుంచి దామోదర్. నార్త్ కోయిల్, సౌత్ కోయిల్, శంఖ్, సుబర్ణరేఖ. దీస్ ఆల్ ఒరిజినేట్ ఫ్రమ్ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాటో. ఇవన్నీ చోటా నాగ్పూర్ నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతున్నాయి. క్లియర్? డన్. ఓకే. So we are done with plateaus. We are done with mountains. Important peaks, places in Andaman Nicobar. Clear? So
మినికోయ్ కూడా అయిపోయింది. సో వీఆర్ డన్ విత్ టుడేస్ క్లాస్ కొంచెం బేగ్ అయిపోయింది. బికాస్ ఫ్రమ్ టుమారో వీఆర్ స్టార్టింగ్ నేషనల్ పార్క్స్. దే ఆర్ అరౌండ్ 100 national parks, and we will read every national park in detail. UPSC is asking every year questions from this thing, national parks and biosphere reserves. అందుకే మనం ఈ నేషనల్ పార్క్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ ని మొత్తం చదువుతాము. క్లియర్? సో గెట్ రెడీ ఫ్రమ్ టుమారో. వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ geography. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ.